So welcome to today's machine learning class. Today we will start the 5th unit, neural networks and deep learning. So before going into the detailed syllabus, first we will introduce some terms related to your neural networks and deep learning. Generally, the neural networks will be designed from the motivation of the human brain. So human brain ni oka basic motivation కింద తీసుకొని మన ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది డిజైన్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ అండ్ స్మాల్ యూనిట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఈ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లో ఉండేటువంటి ఒక స్మాల్ యూనిట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డెండ్రాయిడ్స్. సో ఈ డెండ్రాయిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే హ్యూమన్ బాడీస్ నుంచి వేరు వేరు పార్ట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేస్తాయన్నమాట. ఈ గ్యాదర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే డెండ్రాయిడ్ కి పంపించాలనుకోండి, ఇట్ యూజెస్ ద యాక్సాన్ అనేటువంటి ఒక కనెక్షన్ పార్ట్ ని ఉపయోగిస్తున్నమాట. సో యువర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డెండ్రాయిడ్స్ అండ్ యాక్సాన్ అనమాట. సో ఈ యాక్సాన్, ఈ డెండ్రాయిడ్స్ మొత్తం కాంబినేషన్ నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే న్యూరాన్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్. సిమిలర్ టు హ్యూమన్ బ్రెయిన్, సో మనకు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలాగైతే డెండ్రాయిడ్స్, యాక్సాన్ అనేవి ఉంటాయో, మనకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లో కూడా సేమ్ అలాగనే మనం డిజైన్ చేస్తా ఉంటాం, లిటిల్ విత్ ఈక్వల్ టు దట్ అనమాట. చూడండి, ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ డిజైన్ టు ఆపరేట్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. హ్యూమన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ మెనీ బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, సెండింగ్ ద సిగ్నల్స్ టు ద అదర్ న్యూరాన్స్ అనమాట. సో ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ కి మనకు సిగ్నల్స్ అనేవి త్రూ యాక్సాన్ ద్వారా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. సిమిలర్లీ, ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్. ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్ మీన్స్ వీఆర్ డిజైనింగ్ యాజ్ ఏ సిఎస్సి స్టూడెంట్, వీఆర్ డిజైనింగ్ ద neurons by using different programming languages. As found in human brains for solving the artificial intelligence problems such as image identification. They may be a physical device or mathematical construct. మనం మీరు డిజైన్ చేసేటటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్స్ అనేవి అయితే ఉన్నాయో అవి ఒక ఫిజికల్ డివైస్ కావచ్చు, జస్ట్ లైక్ యువర్ FRS అనమాట, ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ లైక్. ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ మ్యాథమెటికల్ కన్స్ట్రక్ట్, ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, ఒక మ్యాథమెటికల్ కాంబినేషన్స్ తో కూడుకున్నటువంటి ఒక కాంబినేషన్ అయినా కావచ్చు అనమాట. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ ప్యారలల్ కంప్యూటేషనల్ సిస్టమ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మెనీ సింపుల్ ప్రాసెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ టు పర్టికులర్ టాస్క్. సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలాగైతే మల్టిపుల్ టాస్క్స్ అనేవి చేస్తుందో, అలాగే మీకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కూడా సెవరల్ టాస్క్ ని ప్యారలల్ గా ఎట్ ఏ టైం మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫర్ యువర్ న్యూరాన్. మీ న్యూరాన్ కి బేసిక్ యూనిట్ ఇది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బయాలజికల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. హ్యూమన్ బీయింగ్ లో న్యూరాన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, డెండ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి, అలాగే యాక్సాన్స్ ఉంటాయి. వీటి కాంబినేషన్ లో ఒక నెట్వర్క్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని మనం ఏమనిపిస్తామంటే న్యూరాన్స్ లేదా న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అనిపిస్తాం. మోటివేషన్ బిహైండ్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వర్క్ స్లోవర్ దెన్ ద అదర్ computers. Many researchers thought to make the machine that would work in the perspective of the human brain. Even you have implemented a high-ended artificial intelligence device or a high-ended machine learning device, it will work only under the supervision of the human brain only. So మీరు ఏది డిజైన్ చేసినా, ఎంత high-ended artificial device, high-ended artificial robot తయారు చేసినా కానీ, that design or that thoughts all are will produced from the human brain only. Human brain నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి థాట్స్ మాత్రమే. దట్ ఈస్ వై we call human brain as the good processor among all other processor till today. Human brains contains millions of neurons which are connected to many other neurons to form the network so that it is seems any image, it recognizes the image and process the
అవుట్. సో డెండ్రైట్స్ రిసీవ్స్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ అదర్ న్యూరాన్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఏవైతే డెండ్రైట్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఈ అదర్ న్యూరాన్స్ నుంచి మనకు డేటాని గ్యాదర్ చేస్తాయి అన్నమాట. సెల్ బాడీ సమ్స్ ద ఇన్కమింగ్ సిగ్నల్స్ టు జనరేట్ ద ఇన్పుట్. సో ఈ మీకు పార్ట్స్ కింద ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ డివైడ్ చేసి ఈ సర్కిల్ కాకుండా ఈ పార్ట్స్ కింద ఉన్నాయి కదా, ఇవి డెండ్రాయిడ్స్. ఈ డెండ్రాయిడ్స్ హ్యూమన్ బాడీ వేరు పార్ట్స్ నుంచి మనకు సిగ్నల్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ కలెక్ట్ చేసిన సిగ్నల్స్ మొత్తాన్ని సమేషన్ చేస్తాం లేదా యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎవరు యాడ్ చేస్తారంటే సెల్ బాడీ. దిస్ సర్కిల్ ఈస్ ద cell body. This cell body will sum all the incoming signals. That means from the human body, from different parts, the dendrites will gather the signals, the input signals. That input signals are summed by your cell body అన్నమాట. మీ సెల్ బాడీ సమ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ సమ్ చేసినటువంటి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ యాక్సాన్ టు ద అనదర్ సెల్ ఆర్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. మీ బాడీ యొక్క వేరే పార్ట్ కి త్రూ యాక్సాన్ ద్వారా మనము ట్రాన్స్మిట్ అనేది చేస్తాం అనమాట. When the sum reaches a threshold value, that means whenever your brain conclude that our dendrites gather all the information related to a task. Here the threshold indicates the information required for all your task. మీ టాస్క్ కంప్లీట్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము మీ బ్రెయిన్కి వచ్చేసింది అనుకోండి, లేదా మీ సెల్ బాడీ సమ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని క్రోడీకరించినప్పుడు సమ్ చేసినప్పుడు, సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు డూ దిస్ టాస్క్ అని మీ బ్రెయిన్ అనేది డిసైడ్ అయిపోతే దట్ విల్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ అనమాట. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అంటే న్యూరాన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ ద సిగ్నల్ ట్రావెల్స్ డౌన్ టు ద యాక్సాన్ to other neuron. So whenever the signal sum value reaches the threshold value ని రీచ్ అయినప్పుడు the neuron will fire అంటే మీ బాడీలో మీ బ్రెయిన్ లో ఉండేటటువంటి న్యూరాన్ ఏమవుతుంది, యాక్టివేట్ అవుతుంది. whenever the neuron will be activated, the signal will be transmitted through axon from one neuron to the another neuron. ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, మీ డెండ్రాయిడ్స్ హ్యూమన్ బాడీ నుంచి హ్యూమన్ పార్ట్స్ నుంచి సిగ్నల్స్ కన్వర్ట్ చేస్తాయి. దట్ సిగ్నల్స్ విల్ బి సమ్డ్ బై యువర్ హ్యూమన్ బాడీ సెల్స్. మీ బాడీ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, మీ హ్యూమన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రెయిన్ లో ఉండేటటువంటి ఆ సెల్స్ మొత్తాన్ని క్రోడీకరించి సమ్ చేస్తాయి. వెన్ ఎవర్ ద సమ్ విల్ రీచెస్ టు ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, the neuron will be fired. Whenever neuron will be fired, the signal is transferred through the axon from one cell to the another cell, or from one neuron to the another neuron anamata. This is what is happening inside our human brain. The human brain lo జరిగేటటువంటి situation anamata. The amount of signal transmitted depends upon the strength of the connection. How much signal will be transmitted from one body cell to the another body cell will depends on the strength of the axon. So axon యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని బట్టి మీకు సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినప్పుడు ఎమ్మటే వాడు గెయిన్ చేయగలుగుతాడు, లేదా ఒక టాస్క్ ని ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతాడు. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ విల్ బి మోర్ అండ్ ద సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ బి వెరీ హై అన్నమాట. Connections can be inarbitrary, that is decreasing the strength, or extraordinary or increasing the strength. So connections అనేవి ఒక సెల్ బాడీ నుంచి ఇంకో సెల్ బాడీకి కనెక్షన్స్ అనేవి త్రూఅవుట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఒకే విధంగా ఉండవు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద కనెక్షన్ strength will be in some place it will be very strong and in some place it will be very weak అన్నమాట. So this is how your human neurons will be works. సో హ్యూమన్ బాడీలో ఉండేటటువంటి న్యూరాన్స్ అనేవి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. In the similar manner, that means how the human neuron will be works. In that similar manner, it was thought to make artificial interconnected neurons like biological neurons, making up an artificial న్యూరాన్స్. మనకి ఎలాగైతే హ్యూమన్ బాడీలో న్యూరాన్స్ అనేవి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ న్యూరాన్స్ అనేవి వర్క్ అవుతున్నాయో, ఎలాగైతే ఇంటర్ కనెక్షన్ అయి ఉన్నాయో, అలాగే మన ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్స్ ని తయారు చేయడం అనేది
స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. ఈచ్ బయాలజికల్ న్యూరాన్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద అవుట్పుట్ లైక్ యువర్ డెండ్రాయిడ్స్. మీ డెండ్రాయిడ్స్ ఎలాగైతే హ్యూమన్ యొక్క డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తాయో, అలాగే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి న్యూరాన్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అవుట్పుట్. మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. Neurons in human brain are capable of making very complex decisions. So this means they run many parallel processes for a particular task. So if you want to take the decision regarding to a particular problem, so your brain will be thinking in multiple ways. That means multiple tasks are running similarly. That means multitasking. Multiple tasks are running in your brain parallelly at a time. One motivation for ANN is that to work for a particular task identification through many parallel process. ఎందుకు మనం హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ని యాజ్ ఏ బేసిక్ గా మనం న్యూరాన్స్ ని డిజైన్ చేయడానికి తీసుకున్నామంటే ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ టు వర్క్ విత్ ద ప్యారలల్ ప్రాసెసెస్. సో ఒకేసారి ఒకరికంటే ఎక్కువ టాస్కుల్ని ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీని మెయిన్ మోటివేషన్ గా తీసుకొని మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్ ని డిజైన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్. ఏదైనా మీరు ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరాన్ అనేది తీసుకుంటే దిస్ వన్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ లీనియర్ థ్రెషోల్డ్ యూనిట్. దీన్ని లీనియర్ థ్రెషోల్డ్ యూనిట్ లేదా సింపుల్ గా ఎల్టియు అని కూడా పిలుస్తాం. లీనియర్ థ్రెషోల్డ్ యూనిట్ ఆర్ ఎల్టియు అని పిలుస్తాం. సో హియర్ ఈ x1, x2, x3 are the inputs to your neuron. జస్ట్ లైక్ డెండ్రాయిడ్స్ గ్యాదర్ చేసేటటువంటి ఇన్పుట్ అనమాట. సో W1, W2, W3 ఆర్ ద వెయిట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. W1, W2, W3 అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ లేదా వెయిట్ అనమాట. సో హియర్ అలాంగ్ విత్ ద ఇన్పుట్ వేర్ ఆల్సో సప్లయింగ్ సమ్ బయాస్ టు ఇట్. కొంత బయాస్ ని కూడా దానికి మనము సప్లై చేస్తాం. సో ఆల్ దీస్ inputs and weights are multiplied. X1 is multiplied with W1, X2 is multiplied with W2, X3 is multiplied with W3 and they are summed. వాడు మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాం మనం సమ్ చేస్తామంట. ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సమ్. సో X1 W1 ప్రొడక్ట్, X2 W2 ప్రొడక్ట్, X3 W3 ప్రొడక్ట్ ప్లస్ బయాస్ మొత్తం ఏం చేస్తాం సమ్ చేస్తామంట. దట్ ఈస్ ద సమ్మేషన్ విల్ బి గివెన్. సో సమ్మేషన్ అనేది సమ్ చేస్తాం అనమాట. జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ న్యూరాన్స్. హ్యూమన్ న్యూరాన్స్ లో మీ సెల్ బాడీస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని సమ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సమ్మేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ సమ్ ద ఆల్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యువర్ ఫంక్షన్ విల్ ఫైర్, మీ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫైర్ అవుతుందో యువర్ న్యూరాన్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అవుట్పుట్. సో ఎప్పుడైతే మీకు న్యూరాన్ అనేది మీ సమ్ వాల్యూ అనేది మీరు ఏదైతే సమ్ చేశారో ఆ సమ్ వాల్యూ అనేది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని మీట్ అవుతుందో లేదా థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని దాటిపోతుందో, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచెస్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, వెన్ ఎవర్ ద సమ్ రీచెస్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, యువర్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ విల్ బి ఫైర్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు యువర్ హ్యూమన్ న్యూరాన్. ఈ హ్యూమన్ న్యూరాన్ ఏ విధంగా అయితే వర్క్ అవుతుందో అలాగే ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వెయిట్ అన్ని మల్టిప్లై అవుతాయి. మల్టిప్లై అయినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ని మనం సమ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే సమ్ అనేది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని రీచ్ అవుతుందో యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది లేదా యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఫైర్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు ద సమ్ వాల్యూ ఆధారంగా మనకు అది అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో వీ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్ విల్ బి క్లస్టర్ క్లియర్ వన్స్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. సో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ సెటప్? ఈ సెటప్ లో పార్ట్స్ మనకి ఏమున్నాయి? సో X1, X2, X3 ఆర్ ద ఇన్పుట్స్, W1, W2, W3 ఆర్ ద weights, and we have the bias, and we have the activation function, and we have the output anamata. So in the entire LTU setup or the basic structure of the neuron contains the following parts. What are the parts? Inputs X1, X2 and X3, weights W1 and W2, W3, and the bias. Along with it contains the activation function. After the activation function you have the output anamata. Generally
we have two types of activation functions. ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎస్జిఎన్ అనేటటువంటి యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్, తర్వాత వచ్చేసరికి సిగ్మాయిడ్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అనమాట. వీ థరోలీ యూజ్ ఆర్ వీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ ద సిగ్మాయిడ్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఫర్ యువర్ LTU వర్కింగ్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. వచ్చేసరికి స్టెప్ ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. సో వీ హ్యావ్ జస్ట్ లైక్ ఏ స్టెప్ అనమాట. మీకు వోల్ట్ మీటర్లు ఎలాగైతే స్టెప్ అనేది ఎలా ఉంటుందో అది దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద sigmoid function. These two are the activation function. The resultant sum value, here x is the resultant sum value. That resultant sum value will be substituted in this equation. So in order to generate the final output anamata, final output ni generate cheyadaniki resultant sum value ni manam akkada substitute chestam anamata. So we have two types of activation function, step function and sigmoid function anamata. So this is the another diagram for your unit. So this is the weight sum. So మనం ఏదైతే మల్టిప్లై అవుతుందో అది వెయిట్ సమ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి సమ్మేషన్ సిగ్నల్, అండ్ స్టెప్ ఫంక్షన్ విల్ బి యువర్ సిగ్నల్ సింబల్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అవుట్పుట్ అన్నమాట. So this is the basic introduction about the what is the biological motivation behind your artificial neural network and how the LTU will work. LTU అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది. So the next one is perceptron. So what do you mean by perceptron? The original perceptron was designed to take the number of binary inputs and produce the binary output. Perceptron is nothing but the working of your neuron అన్నమాట. సో మీ న్యూరాన్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తా ఉంటాం. దాన్ని పర్సెప్ట్రాన్ అని పిలుస్తాం. వీ హ్యావ్ సమ్ అల్గారిథమ్ ఆర్ సమ్ ప్రొసీజర్ హౌ యువర్ న్యూరాన్ విల్ బి వర్క్ అనమాట. సో వాట్ ద పర్సెప్ట్రాన్ విల్ టేక్? ఇట్ విల్ టేక్స్ ద బైనరీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద వన్ బైనరీ అవుట్పుట్. ఇట్ విల్ టేక్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ one binary output. Either it may be the 0 value or 1 value, or it may be true value or it may be the false value. The idea was to use different weights to represent the importance of each input, and that the sum of the value should be greater than the threshold value before making the decision like true or false అన్నమాట. For example, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను మీకు, అప్పుడు పర్సెప్ట్రాన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ వర్కింగ్ అనేది మీకు 100% క్లియర్గా అర్థమవుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇలా తీసుకున్నాను నేను. సో ఏంటి, ఇమాజిన్ ఏ పర్సెప్ట్రాన్. పర్సెప్ట్రాన్ ఈజ్ అంటే ఏ కాన్సెప్ట్, ఏ టాస్క్ అనమాట ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. సో మన బ్రెయిన్ లో ఒక టాస్క్ అనేది ఉంది అనమాట, ఒక సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంది. ద పర్సెప్ట్రాన్ ట్రైస్ టు డిసైడ్ ఇఫ్ యూ షుడ్ గో టు ఏ కన్సర్ట్. ఈజ్ ద ఆర్టిస్ట్ గుడ్? Is the weight good? What weight should these facts have? Okay na, this one is the question అనమాట. సో నేను ఏం చేశానంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి కొంత డేటాని గ్యాదర్ చేశాను. సో ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ గుడ్ అయితే x ఈక్వల్ టు ఈదర్ 0 కానీ 1 అవుతుంది. ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ గుడ్ అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఆర్టిస్ట్ ఈక్వల్ టు బ్యాడ్ అవుతే x ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ స్ట్రెంత్ విల్ బి 0.7 అనమాట. అలాగే వెదర్ ఈజ్ గుడ్ అనుకోండి, మీకు x2 వాల్యూ 1 అవుతుంది, లేకుంటే 0 అవుతుంది. దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనమాట. ఇలా మొత్తం డేటాని నేను గ్యాదర్ చేశాను. అంటే నా న్యూరాన్స్ నా డెండ్రాయిడ్స్ ఏం చేశాయంటే డిఫరెంట్ సెల్ బాడీస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని నాకు గ్యాదర్ చేశాయి అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద పర్సెప్ట్రాన్ అల్గారిథం? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెట్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని సెట్ చేయాలి. అలాగే మల్టిప్లై ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ విత్ ద వెయిట్. x1 వాల్యూ W1 తోటి, x2 వాల్యూ W2 తోటి అలా మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిపుల్ అయినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి, నేను సమ్ చేయాలి. సమ్ చేసిన తర్వాత యాక్టివేట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. సో అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి, మనం యాక్టివేట్ అనేది చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను అంటే నేను థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని సెట్ చేశాను. సో యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఎనీ వాల్యూ, దెర్ ఇస్ నో మ్యాటర్, దెర్ ఇస్ నో restriction అనమాట. సో హియర్ I have taken the threshold value as 1.5. Then I multiplied x1 with W1, x2 W2 and so on, x5 with W5. All these are the product terms అనమాట. 0.7, 0, 0.5, 0, 0.4 అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, వాటి మొత్తాన్ని నేను
సమ్ చేశాను అనమాట. సో ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ మొత్తం ఏం చేశాను, సమ్ చేశాను. సమ్ చేసినప్పుడు నాకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1.6 వచ్చింది. ఇక్కడ వెయిటెడ్ సమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వెయిటెడ్ సమ్ యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎంత, నాకు 1.6 అనమాట. సో వాట్ ఈస్ మై థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, 1.5. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ 1.5. weighted sum value will be 1.6 అనమాట. So that means returns true if the sum value is greater than the 1.5 అనమాట. సో మనకి యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ట్రూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎప్పుడు మీకు వచ్చినటువంటి వెయిటెడ్ సమ్ వాల్యూ అనేది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే పెద్దగా ఉంటే. సో ఇక్కడ వెయిటెడ్ సమ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, నాకు 1.6 ఉంది. సో యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, నాకు 1.5 ఉంది అనమాట. దట్ మీన్స్ the activation function will return the true value. Yes, I will go to the concert. Okay, now I will go to shopping and go to coach. So if you want to go to the shop or if you want to play a game, whether all these parameters will influence your decision or not will be calculated like this. So this is how the perceptron algorithm will be works. First we set the threshold value, then multiply all the inputs with the weight, then we calculate the weighted sum value. The weighted sum value will be compared with the threshold value. If the weighted sum value is greater than the threshold value, then it result to the 1, otherwise it result to the 0 అనమాట. So what are the basic limitations of this setup? ఈ perceptron basic limitations ఏంటి? The output of perceptron can only be binary. ఈ perceptron యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి, ఓన్లీ మీకు బైనరీ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది, either 0 or 1 అనమాట. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్స్ ఫర్ ఇన్ ఆల్ అదర్ సిచ్యువేషన్స్. అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం బైనరీ డేటాతోనే డీల్ చేయడం అనేది కుదరదు అనమాట. ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బి యూజ్డ్ టు క్లాసిఫై ద లీనియర్లీ సపరేటబుల్ సెట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వెక్టర్స్. ఓన్లీ లీనియర్ సపరేటబుల్ సెట్స్ ఏవైతే లీనియర్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అలాంటి డేటాకు మాత్రమే మీకు ఈ పర్సెప్ట్రాన్ సెటప్ అనేది మీకు వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ వెక్టర్స్ ఆర్ నాన్ లీనియర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు క్లాసిఫై దెమ్ కరెక్ట్లీ. సో ఇన్పుట్ వెక్టర్స్ అనేవి నాన్ లీనియర్ గా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఏ ఇమేజ్ ఆర్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఏ టెక్స్ట్ అనమాట. మీ ఇన్పుట్ అనేది ఇమేజ్ లేదా మీ ఇన్పుట్ అనేది టెక్స్ట్ అనుకోండి. అలాంటి సందర్భాలలో మనము ఈ పర్సెప్ట్రాన్ అల్గారిథం అనేది మనకు సెటప్ కాదనమాట. పర్సెప్ట్రాన్ అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవుదనమాట. సో ఎట్ దట్ టైమ్ విల్ గో ఫర్ ద గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అల్గారిథం. అప్పుడు మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే గ్రేడియంట్ డిసెండెంట్ అల్గారిథం ని ఉపయోగిస్తాము. దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. So in order to make understand all other topics of your syllabus, this introduction is very crucial. Introduction చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట.